Shabbat Shalom. Shabbos. Ready to start? Some moments of prayer and going inside our neshama, finding their Shabbat and quiet and peace and song and beauty. We're going to begin on page 10 to walk on this, begin the walk on the journey of Shabbat. Page 10, Yedid Nefesh, for people who are at home and are using Sim Shalom. You'll find Yedid Nefesh on page 252, and we're going to sing the first line of the last stanza. Higalena, Higalena, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. 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 Higalena, 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 ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. Page 11 or 254, לכו נרננה. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי על גדול אדוני ומלך גדול על כל לא אשר ביד ביתי. אשר לא היה והוא עשה הוא יבש את ידיו יצר בו והשתחה בנפחה. היום קולו תשמעו אל תקשו לבבכם כי מלאות יום עשה במידה לשנה. 40 שנה עקוד בדור ואומר עם טועה לבבהם הם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבוא אל מנוחתי.
שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום, ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כל אלוהי העמים אלוהים אדוני שמיים עפר עוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש כאילו עם פניו, כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלאכיו, תיקון תבל בל תימות ידי עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ עיר הים, ומלוא יעלו שדי בכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל וצדק בעמים, באמונתו, גידו השמיים צדקו וכל העם כבודו, שכל עוד פסל המתעלמים באלה שלכם. שמה ותשמח ציון ותגרנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. ובאדוני סינורה, שומר נפשות חסידה מיד רשעים יצילם. זרו על הצדיק ושואליו שמחה, שמחו צדיקות באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שיר אדוני, שיר חנכות עשו, שיר חנכות עשו, שיר לא ימין עזרה. ראו כל אפסי ארץ אל שורת אלוהינו, לבית ישראל ולזמן. ירם הים ומלואו, תבל ויושבבה, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל צדק ועמים,
במשרים, page 19. יושב במתנות ארץ ובשם גדול המלאכים. שמך הגדול ונורא הקדוש יבוא את מלך משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה עניתם ונושא איתה להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise 21 or 260. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל עלי על המים אל הכבוד יראים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח. וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל בנון וציון כמו מלמים. כל עלי חוצב לאבותש, כל יחיד מדבר, יחיד אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל עיינות ויאסוף יערות ובקרו כולו למבול ישר. וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. Shalom. May be seated. We come now to the last portion, the final days of the 3 weeks that lead us into Tisha B'Av. These have been weeks of reflection, introspection, and mourning for the destruction of the temples in Jerusalem, which caused great dislocation and pain, destruction.
which caused, according to the mystical tradition, the Shekhinah to move away, God's presence to move away from amongst us. It is also the time to remember other tragedies that have been put together at this time in our calendar, such as the expulsion of the Jews from Spain, from England, and other tragedies that the Jewish people suffered through its history. And as we come to the end of these days, we start the reading of the 5th book of the Torah, the book of Devarim, Deuteronomy, which actually is just the end of the journey in the wilderness and the end of the life of Moshe. The 40 years in the wilderness are coming to an end, and Moshe now stands in front of the people and tells them the events of the previous 40 years. He goes over the most important, significant events and, of course, what there is to learn about those events in a reflective way of the 40 years in the wilderness. And I'd like to cite a beautiful teaching of our teacher, Rabbi Art Green, in his weekly commentary on the Torah portion. He says the opening verses of Devarim, these are the words Moshe spoke to all Israel, is the beginning of a very important aspect of Judaism, which is storytelling. We recount the past, ever passing it on to new generations. Remember, the generation of the wilderness, the generation that went out of Mitzrayim, is no longer alive. They all died by now in the wilderness. And now the new generation that was born in the wilderness after the exodus from Mitzrayim has grown up and is old enough now to enter and conquer the land of Israel. And so he is now, Moshe, telling the events to this new generation. We recount the past, ever passing it on to new generations. Like this one, the story as told is somewhat different from the prior chronicle. If you look at the story as it is told in the previous books of the Torah, in Shemot and Leviticus and Numbers, the story that appears in the book of Devarim is different. It's not the same story. Perhaps even different than the way things really happened. It's not a factual telling as reflected in the other books. But that is part of the storyteller's privilege, perhaps even obligation. The tale needs to be reshaped so that new generations can receive it. And he gives as an example the story that we tell every year at the Passover Seder. It's not the same story. It's adapted to our generation. And each generation and each year we expand on that story and we embellish it and we reflect on events that happen in our own lives. Here in Devarim, the story notably does not begin with Egypt, but in the wilderness. Here the formative experience of the people is that of the wilderness journey. Moshe is addressing the younger generation, those who grew up in the course of that journey. He wants to frame their story for them and to make it no less significant than the story of their parents. That's why he begins talking about the journey in the wilderness and not about going out of Mitzrayim, because they didn't go out of Mitzrayim. Their challenge was the journey in the wilderness where they were born. But Moshe, as narrator, here seems to want the new generation to move on from the memory of Egypt, to see itself as forged anew in the course of these very difficult 40 years. We expend a great deal of effort on recalling the past, telling the old story. That is as it should be, but Moshe may have come to feel that his Israelites, this generation, were too enthralled with their own version of remembering Egypt. All those good things we had to eat there, maybe now they needed to be liberated from their memory of Egypt and tell the story of their own journey and to hear the story of their own journey. Why am I using this on the Shabbat before Tisha B'Av? Because I think it would be a very grave mistake if we spend the next few days and we come here on Tisha B'Av to cry about the destruction of the temple
and the numerous persecutions that the Jewish people suffered over history, of course we have to cry. Of course, it's sad and devastating because there was destruction, there was suffering, and there was dislocation. But we have to reframe Tisha B'Av according to the events in our own generation, in our own time. There's enough destruction and brokenness going around, and to reflect. Now, the rabbis give us the key. They tell us the destruction of the temple happened because of baseless hatred, sinat chinam, because of zealotry of a few who drove the people with their extremism and fanaticism to be crushed by the Romans. And so we have to reflect on that, on those elements in our own time, in our own society. The sinat chinam, the hatred that divides people one from another, nations, among nations and inside of nations. The fanaticism, look at what's going on in Israel. The fanaticism that in the extremism that is threatening the future of Israel and of Palestine, by the way, as well. Because Israel and Palestine are inextricably linked. And so that future is being threatened now by fanaticism and extremism, by hatred. Look at what's going on with the destruction of our climate, by greed. There's so much to sit with this week and on Tisha B'Av, to shed tears, but tears that will bring us to reflection, and hopefully that will liberate us from the burden of the destruction, the brokenness, and the suffering, and bring us into a place of construction, of rebuilding, of vision, so that we can move forward, carrying the brokenness into a place of rebuilding and of hope. So that's the story of Tisha B'Av, the story of our time. Let's not stay with Alele Ali Bochia, as it says in the book of Echa, I cry over these things in the past. There's so much to cry for and to reflect and to get motivated to step up and rebuild and to heal. I invite you to turn to page 23 for the Chadodi 262 in Sim Shalom. Shabbat, lechu v'nelecha merosh mikedem nesucha
תבושי ולא תתקלמי. בה יחסו עניי עמי. Kabbalat עטרת בלט גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת דרכה seated. What a magnificent piyut is this piyut Lecha Dodi. Perhaps the most famous piyut of all the piyutim, I think. Sang in every congregation, every Shabbat, in every single place in the world. And the words of this piyut are about the ability to get out from the brokenness, to get out from the destruction, to get out from the pain and the suffering. Rise up from destruction and fear no more. End your dwelling in the tear-filled valley. Give us the vision and the hope to awake, to rouse ourselves, for your lamp is lit. Let the flame rise up and glow, and to experience after the tears some joy. But first,
We have to go through the valley of tears, because if we don't go through the valley of tears, we don't get to this place. We get to this place described in here after the experience of the brokenness. Then we can begin to reveal it. If we avoid it, we'll never get to this place. And so our tradition is so wise to bring us into this low place of Tisha B'Av, to invite us to feel all the things that we must feel that are so difficult and so painful and so heavy. And from that place, to rise. If you have never read carefully Lecha Dodi, I invite you after the Tefillah, tonight, tomorrow, during the week, to read it carefully and to reflect on it. Continue with Mizmor Shir Yom HaShabbat on page 27 or 266. מזמור השיר ליום השבת, מזמור השיר, מזמור השיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך באלוהים. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך פרדו כל פועליה ומטרים קרנם קרנם ושבן רנו. דיינו בון בשיבה דשנים ברעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עושית זר. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאו הקודש, לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. Hi,
Turn to page 39A or 279. We rise if you're able for Baruch Hu, going from that place of brokenness, tapping into the longing of the tefillah, the yearning for the divine. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bara. מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הערבי Top of page 40, אהבת עולם בתשובה מחשתו. כי הם חיינו ואורך ימינו והם רגע יומם בלילה ועבדך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. ישראל אדוני אלוהינו ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ויום שמוע את שרצי שנוחים את הבית חמוד ונתתי רע שעשת בלדים ונתתי עצם את השתחוותם להם בחרה. Adonai Elohechem Amen. באמונה כל זאת Top of וקיים 43A באמונה כל זאת וקיים עלינו כאילו לסבנה We pray for redemption, page 44, page 290 in Sim Shalom. ומלכותו ברצון קימבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה
כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עושה פלא אוי מלכותך ראו בניך בו כהים לפני משה זה ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד די 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 פדרנו את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We pray for peace, Hashkivenu, page 45 or 292. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים אמן. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי וביום השביעי שבה ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה קילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח
ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. We face Yerushalayim, turning east, page 47 or 296 for the Amidah for Shabbat, saying the words on the page with the words in our heart. Page 53 or 314, please remain standing if you're able. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב
אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון כל שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח לאל. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. און הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותנו רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושים חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Alem, page 54 or 316. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועמדי רק ירצה בעמך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחיי תכו בית ישראל, בעגלה בזמן קריבים רוח. אמן. יש לרבה מברך, לעלם ולעל מעל היה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה בריחו, לעיל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ואותון דכל ישראל קודם עבוד וישמעי ואמרו אמן. אמן. יש למה רבה מן שמאי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום בבלומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. We turn to Kiddush, page 55 or 318. We'll invite those here in the sanctuary. There should be small glasses of grape juice going around. Those at home to grab a glass of wine or some grape juice for Kiddush. 54 or 316. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני
אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו, באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We invite up any children. I think I saw a few that were here tonight under the age of Bnei Mitzvah, under the age of 13. Come join us for a blessing. Maybe something sweet. We have blessings and sweet things to join us up here. You come up. Parents can join us to hold the talid if they want. I know there are only a few. I promise you we're giving you blessings and good things. But if you're embarrassed, it's okay. We can send it your way from here. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק ויתגו לרוב, ויתגו לרוב בקרב הארץ. יברכך, יברך בשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ישימך אלוהים כשרה רבקה, רחל ולאה together. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. With Aleno on page 56 or 320. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם את חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים מודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל וסתמתנו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד הוא שמו אחד. We invite all who are in a time of mourning or marking a yahrzeit to remain standing, and everyone else to be seated. Those joining us on Zoom in mourning or in a yahrzeit to unmute for Mourner's Kaddish, page 58 or 324. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabba, be'alma divra kirutei ve'amlich malchutei, b'chayeichon u'b'yomeichon u'b'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba mevarach le'olam le'olamei omaya.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירם בעלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated for all. Shabbat shalom to everyone. Shabbat shalom. Welcome to BJ. We are thrilled that you're here. Welcome back to BJ for those who come regularly or maybe haven't been in a long time. Please take a moment after services to introduce yourselves to us and also to anyone that looks new that you haven't had a chance to meet yet here in this space. And we as a community extend our sincere condolences to Terry Marks and to Stephen Arpadi and their children Adina and Charlotte Marks Arpadi and their entire family on the death of Terry's mother, Sue Marks. And we celebrate the birth of grandchildren for Barbara and Richard Litt, Ori Mordechai Halpern, and to parents Danielle Litt and Moshe Halpern. We say Mazal Tov on their grandson Ori, and to Scott Weiner and Beth Siegel on the birth of their granddaughter Madeline Lily Weiner, and to parents Ben Weiner and Michelle Chen and big brother Wes. And we also say Mazal Tov, and I think she may be our newest member. We don't have the name yet, but baby girl Slamovic. So Jenny and Eitan and Orly is the older sister. She's a proud older sister, and so we say Mazal Tov to them and can't wait to meet our newest member. She joined us on Tuesday this week. If you're registered for tonight's Aviv Shabbat dinner, please meet us on the roof. It looks beautiful. It's on the 6th floor. You can just leave through these doors and head upstairs. There are stairs and also an elevator. And tomorrow morning we'll be together for davening and for opening our hearts and pouring out our hearts and crying and praying at 9:30 a.m. And at 11 a.m. our early childhood service will be in the chapel. In the chapel, following Shabbat morning, please join us for Kiddush in the reception room on this floor for a light Kiddush, but still schmoozing and Kiddush. And then at the end of enjoying this beautiful Shabbat, we go into the new week at 9:20 together with Aravit and Havdalah online on Zoom. Tisha B'Av is this week. We're in the 9 days. We're in a period. 9:15, but check on the website. Great. I also think that the website said 9:15. Check 9:15. Check 9:15. This might not be right. I think it is 9:15. Aravit Havdalah, 9:15. Tisha B'Av is coming this week, and it starts Wednesday night. The fast begins at 8:18, and we will gather here for services and also for reading of Eicha, Lamentations, at 8:30. We invite you to bring a flashlight and candles. It's traditional to read with the lights out. Even if you're joining us virtually, you can still do that. And on Thursday morning, we'll be here both in person and also virtually for services and for learning. Starting at 8 a.m., you'll have an opportunity to learn with me, Roly, and Felicia. And then at 5:15, we have Dr. Alana Steinhain, a really remarkable teacher who's coming to teach us a session on Eicha Rabbah, and will be teaching us about turning lamentations into moral action, taking that brokenness and making it whole and beautiful, as Roly taught this evening. And then we'll gather for Mincha for Tisha B'Av at 6:30 p.m. on Thursday. And finally, I think people already know, but if you don't know, it's membership season. And we want you to join us. We want you to be a part of this incredible community that we are so blessed to be a part of also, that we join because we believe in what we're doing, that this is a special place. We feel it in everything that we do, in the way we show up for each other, in the way we push each other, in the work spiritually, emotionally, and we want you in. And that's not only about paying dues. We have a sliding scale. It should never, ever be that money is a barrier to being a part of this beautiful community. It's about casting our lot together. It's about crying and mourning and building and growing and having the vision of the world that we want to have. And so join us. Please join us. And if you do that by August 1st, you will receive high holiday registration on August 6th. So you also have an incentive to say you'll join us and start the new year together. But really, this is something that has been one of the biggest blessings in my life. And so please be a part of it with us. And High Holiday registration is kicked off.
it's here. And so those of you who already are members should already have seen High Holiday registration. It feels really wild to be talking about, but it's on the horizon with Tisha B'Av really starting that journey for us spiritually. And so we will conclude our services this evening, one more. You know, yes. Yes. This little baby who was born on Tuesday and is already a member, Yeah. she's already planning to be here for High Holidays, for the family service. She is. She's not even a week old, and she's already part of the community and planning to be here. And so, you know, what are we waiting for? The other thing I want to say is that Paula Rakov, who has been a long time member here at BJ, is here with a number of medical colleagues who have volunteered recently with Ukrainian refugees in the border with Poland. And Paula has been there multiple times to bring medical care to Ukrainian refugees through the Israeli organization Lev Echad, One Heart. So we want to bless you for the amazing work that you do. Now you know what happened today, that the grain exports from Ukraine, particularly into Africa, are being threatened, which is going to cause, chas v'shalom, if this continues, God forbid, hunger and devastation in millions of people in Africa because of this cruelty, this terrible cruelty of not enabling grain exports to proceed from Ukraine. And so many people in suffering and brokenness and pain, and these group of doctors and many others like them are bringing medical care and solace and comfort and humanity and love. So we want to bless you for everything that you do. Amen. Welcome. And we'll conclude with Shalom Aleichem. You can find it on page 73 or page 722. We welcome our Shabbat angels, then we bid them farewell. Shalom Aleichem, Malachi Yesharei, Malachi Elyon, Malachi Rachamim, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Malachi Rachamim, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. May we be blessed to crack our hearts open in this Shabbat and this week to come and rebuild and bring the light into the world that we so desperately yearn for and seek Shabbat Shalom u'Mevarach. May it be a blessed and beautiful Shabbat for all. Shabbat Shalom.